Hii ni baada ya kamati ya bunge kuhusu ujenzi, kilimo na uwekezaji wa umma inayoongozwa na mwenyekiti na pia mbunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe kuanzisha uchunguzi wa jinsi fedha za umma zimekuwa zikitumika katika miradi ya kila mara ndani ya NHIF. Tunazuru mtaa wa Karen hapa jijini Nairobi ambako NHIF inadai ilinunua kipande cha ardhi mnamo mwaka 2001 kwa shilingi milioni 93, ila kuna watu wengine wawili wanaozozania ardhi hiyo. Chairman, the board has changed a number of times, but we have a board, but the current board is very different from the board that was there in 2000, 2003, 2006. We have had new boards almost every year at NHIF, Chairman. But those people who sat that time there, are they still alive? To the best of my knowledge, Chairman, a number must be alive. Yes. Thank you. Mzee Peter David Leparakwo analalamikia kuwa ana hati miliki ya shamba hilo lenye nambari ya usajili ya ploti 24968/2. Mimi nimeishi hapa mwaka 1118 ndio nimekuja kuona kotini. Ile wa marafiki yangu wanasema pia alinunua, sijaiona siku moja yani mwenye kuhusia kuona na macho, na sijaona hao wenyewe. Nimekuja ona 2018 na nimeonea kotini. Leparakwo anadai kiasi cha haja, kwani katika maisha yake yote hajawahi kufika mahakamani. Ile komiti ya mbele aliambia pia silo lilikuwa naitwa Mrakori andike barua kusema shamba ni ya nani. Tuko na hiyo barua. Ameandika shamba kulingana na record ya land, shamba ni yangu. Tukitoka hapo shamba nyumaye tulikuja kufanya faragani hapa. Watu wa land, watu wa survey tulikuja hapa. Kulikuwa na masurvey yameletwa hapa aseme ni nani ulikuwa amekata shamba. Frederick Kimemia Kimani aliyeleta kokoto na changarawe ya kujenga ukuta na kuzingira shamba hilo pia alitajwa. Hii mawe unaona hapa ni hao walikuja kutumia kutaka kufence na nguvu hii mawe. Hii mawe hii kokoto yote. Sasa hapo baada ya hiyo yote static kupeleka, alipeleka kuripoti kwa DCI Kiambu. Tukaitiswa title original, nikapeleka. Niliojiwa hapo na watu kama tuseme 9, iko Kikuyu 3, Kalenjin 3, Wabaluya 2 na Somali 1. Nimekanyanga hapo DCI miezi 6, kila mtu kunioji. Kwa mujibu wa Wangwe, ushuru wa Kenya ulitumika katika kununua ardhi hiyo, na hivyo basi. In the morning we were on Karen, a property which NHIF bought around 2001. It costed about 100 million, precisely about 93 million. But to date, NHIF themselves have not taken possession. Ours was to confirm that is it true, and we've seen they have not taken possession. Instead, there are also 2 more people who are claiming hand on the same property. Ours is just to ask the government, especially the DCI and all organs responsible for protecting public land, that let them not let that land go into the hands of private people. That land was spent on using public funds. Ours is to ask them to make sure they get back the land to the people. Hata hivyo, kuna shilingi bilioni 1.4 zilizolipwa na NHIF kwa mhandisi ili kuchora ramani ambayo kulingana na uchunguzi wetu hakuna kilichoendelea katika shamba hilo ambalo sasa hivi linazozaniwa. We will be inviting the consultants to tell us on how they costed the value to reach it to 1.4 billion. Anyone today, when you just look adjacent to the property in Karen, is a beautiful mall, the waterfront. Go to the hub. I want to believe the consultancy fee cannot be more than 1.4 billion if you are to construct the hub today. So how come NHIF paid 1.4 billion for a property that never took off? We will be asking the consultants plus the management of NHIF to tell us how did they award this contract. By the time they were awarding, was there a dispute on the property? By the time they were awarding,
how come they just ended up paying all that whooping 1.4 billion? So there is still more we will carry as a committee. Vile kuna lingine linalotukia ndani ya NHIF. Mnamo mwaka 2003-2004 shilingi bilioni 3.9 zilitumika kujenga maegesho ya magari katika jumba la NHIF ambayo inasalia kuwa hekaya za bunwasi kwani hayatumiki kabisa. On the part of the block, the car park, we have seen in the books, the auditors raised questions that that car park you've seen costed 3.9 billion. Any Kenyan of a good mind can see there is no value for money. 2 things or 3 have happened. The floor is not even finished. The vehicles, the lifts were not even installed. The variation that was claimed is not visible. And all that moved from 900 million to 3.9 billion. That is a whooping thuggery. Actually, those people who did the planning and the shifting and the variation should belong to Jade by now. They should not be working scot-free and talking to Kenyans because that's purely stealing public resources. Tazama kinaya hiki, vehicles parked at owner's risk. Kwa Kiswahili, kuegesha gari hapa itakuwa katika hatari ya wewe mmiliki. Ila ninamuuliza mwenyekiti huyo Emmanuel Wangwe iwapo hela za Wakenya walipo ushuru zitarejeshwa kwa wakati unaofaa. Kabla transition ikwishe kutoka NHIF to Social Health Authority, tutafanya audit. PIC itafanya kazi mchana na usiku, tuhakikishe kwamba wizi wote ambao ulifanyika, kazi mzuri ambayo ilifanyika na NHIF inajulikana kwa wananchi wote. Kwa hivyo ni jukumu letu kwamba tutakuwa tunasaidia serikali kutoka kwa National Hospital Insurance Fund to Social Health Authority. Kwa hivyo tutawasaidia kwenda hivyo, lakini mpaka tuseme ukweli, tuwaambie kwamba hapa hela ilipotea na hapa NHIF ilifanya kazi mzuri. Watakapoketi mnamo tarehe 13 mwezi ujao na kuandika ripoti yao ya mwisho kutokana na uchunguzi wa kila mpata kutoka katika majengo haya ya bunge, haswa katika mzozo wa ardhi ambayo sasa hivi inazozaniwa na watu watatu. Ripoti hiyo ndiyo itakayoamua haswa ni nani ndiye mmiliki mkuu wa shamba hilo lenye utata. Je, itakuwa ni Mzee Leparako ama itakuwa ni NHIF? Ndio maswali ambayo Wakenya watakuwa nasubiriwa kujibiwa mwisho wa siku. Nikiripotia Mo Radio kutoka katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, jina langu ni Ronnie Reagan. 8.2 FM. We are in charge. More Radio 88.2 FM. We are in charge. More Radio 88.2 FM.